Lies versus truth. Pete and Susie sat there looking at each other, both knowing they had done something wrong and have to make amends for the deed that they did. One mistake usually leads into another mistake, which leads into lies after lies, just to make sure they don't have to handle the responsibility for what they did. They both agreed that they needed to do something to resolve this matter, but that fact is where they disagreed. Because their answer to what they need to do was at the opposite ends of the spectrum by a mile of empty air. One wanted to do something that was dishonest, and needless to say the other disagreed passionately. The disagreement started when Pete started the whole thing by telling Julia that he had broken up with Susie because he wanted her as a girlfriend. He wanted to tell her how much he couldn't do without her in his life. He wanted to show her how much he cherishes her very existence and to admit to the world that he loved her. There was only one thing that no one could understand, and that was he didn't mean any of it. He was in love with Susie and loved being her boyfriend. Being Susie's boyfriend, he wanted to get revenge on Julia, spreading false rumors that she was cheating on him. He wanted to shut her up, so that the next time she wouldn't want to do any evil plan to break Pete and Susie up. Susie and Julia were never invited to the same party because they were known for not getting along. In fact, at the last party they attended together ended up in a yelling match which turned into a fist fight. One black eye for Susie, who was thrown over Pete's shoulder to get her out of the party, and a split lip for Julia, which ended up bleeding like a stuffed pig, which ended the party for sure, with everyone vowing not to invite the two women together again to a party. When Susie heard what was going on, she decided to let it go and see what was going to happen. She wanted to see how far this mess would go, and she knew without a doubt that she wasn't going to get involved with the mess that her dear boyfriend started. He started it, and he could fix what he started. She decided that she was going to act like nothing was going on and just think about the party that they were going to on Friday night. She would drink too much and end up in a private corner spot making out with Pete. This was going to be one fine party. Thanks for inviting us to the party. How is everything going? Was the last normal words before she was claimed by Pete to sway to the music that was invading their bodies with the beat of the music. Their lips crushed against each other and arms were wrapped around the other to bring them hard against their body. They danced for about an hour as people arrived at the party to release the world's problem behind them and celebrate for no reason at all. Relief was only a few glasses and dances away as their bodies sway as hearts melted toward a fierce passion. The next thing anyone knew was two women were yelling at each other and shoving each other around. One of the women was shoved backward into Susie, whose anger got the best of her. She shoved the women backward at the other women, and for a few seconds, it was a game to see who could shove the lady the hardest. She went back and forth like a boomerang. She started to yell for one of the women to stop, that she was getting sick from the back and forth movement. The other woman was the first one to throw a slug right into the middle of the lady's face. Everyone stood there stunning with disbelief and surprise that for a few seconds nothing was said and no one was moving. What? Why did you do that? Before anyone knew what was going on, the two women were on the floor throwing punches fast and hard. Pete got Susie out of the party and down the street before anyone knew they were gone. Susie jerked away from Pete and stopped short of following him. Why, Pete? I could have gotten a few couple of punches on both those women. I would probably be more messed up than both of them, since I really don't know how to fight. Pete stood there for a few minutes before he replied to her statement. They would have teamed up and beat the shit out of you. Inches apart from each other, she continued the conversation by adding, this started all because of that stupid lie you told, and now, people that used to be friends are enemies. You started this, and you will straighten it out. Do you hear me?
Or I will tell everyone your part in this mess, and I bet those two will gang up on you." Susie walked away from the man she thought she loved with her whole heart and body. She never looked back at him, and she knew without a shadow of doubt he wasn't following her. Also, knowing she had to straighten out this terrible lie and have the people that were enemies now back to be friends, lovers, and maybe even family. She wasn't sure how far the lie had gotten, but she knew without a doubt she was going to be the one. Nói dối so với sự thật, Pete và Susie ngồi đó nhìn nhau, cả hai đều biết mình đã làm sai và phải sửa đổi hành động đã làm. Một sai lầm này thường dẫn đến một sai lầm khác, dẫn đến những lời nói dối sau những lời nói dối chỉ để đảm bảo rằng họ không phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Cả hai đều đồng ý rằng họ cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này. Nhưng thực tế là họ không đồng ý, bởi vì câu trả lời của họ cho những gì họ cần làm là ở hai đầu đối diện của quang phổ bởi một dặm không khí trống. Một người muốn làm điều gì đó không trung thực và không cần phải nói người kia không đồng ý một cách say mê. Bất đồng bắt đầu khi Pete bắt đầu toàn bộ sự việc bằng cách nói với Julia rằng anh đã chia tay Susie vì anh muốn cô làm bạn gái. Anh muốn nói với cô ấy rằng anh sẽ không thể làm được bao nhiêu nếu không có cô ấy trong đời. Anh muốn cho cô ấy thấy anh trân trọng sự tồn tại của cô ấy và thừa nhận với cả thế giới rằng anh yêu cô ấy. Chỉ có một điều mà không ai có thể hiểu được và đó là anh không hề cố ý, anh yêu Susie và yêu làm bạn trai của cô ấy. Là bạn trai của Susie, anh ấy muốn trả thù Julia đã tung tin đồn thất thiệt rằng cô ấy đang lừa dối anh ấy. Anh muốn bịt miệng cô lại, để lần sau cô sẽ không muốn thực hiện bất kỳ kế hoạch xấu xa nào khiến Pete và Susie phải chia tay. Susie và Julia không bao giờ được mời đến cùng một bữa tiệc vì họ nổi tiếng là không hợp nhau. Trên thực tế, trong bữa tiệc cuối cùng, họ đã tham dự cùng nhau và kết thúc bằng một trận đấu la hét mà biến thành một cuộc chiến tay đôi. Một con mắt đen cho Susie, người đã bị Pete ném qua vai để đưa cô ấy ra khỏi bữa tiệc, và một đôi môi bị tách cho Julia, cuối cùng chảy máu như một con lợn nhồi bông. Kết thúc bữa tiệc chắc chắn bằng tất cả mọi người thề sẽ không mời hai người phụ nữ cùng nhau một lần nữa đến một bữa tiệc. Khi Susie nghe thấy những gì đang xảy ra, cô ấy quyết định bỏ qua và xem điều gì sẽ xảy ra. Cô muốn xem mớ hỗn độn này sẽ đi đến đâu và cô biết chắc chắn rằng cô sẽ không dính líu đến mớ hỗn độn mà người bạn trai thân yêu của cô đã bắt đầu. Anh ấy đã bắt đầu nó và anh ấy có thể sửa chữa những gì anh ấy đã bắt đầu. Cô ấy quyết định rằng cô ấy sẽ hành động như không có chuyện gì xảy ra và chỉ nghĩ về bữa tiệc mà họ sẽ đến vào tối thứ Sáu. Cô ấy sẽ uống quá nhiều và cuối cùng vào một góc riêng tư để nói chuyện với Pete. Đây sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc. Mọi thứ diễn ra như thế nào? Là những lời bình thường cuối cùng trước khi cô được Pete tuyên bố lắc lư theo điệu nhạc đang xâm chiếm cơ thể họ theo nhịp điệu của âm nhạc. Môi họ áp vào nhau và vòng tay ôm lấy người kia để áp sát vào cơ thể mình. Họ đã khiêu vũ trong khoảng 1 giờ khi mọi người đến bữa tiệc để giải phóng vấn đề của thế giới đằng sau họ và ăn mừng mà không có lý do gì cả. Lilith chỉ cách vài ly và nhảy đi khi cơ thể họ đung đưa, khi trái tim tan chảy hướng về một niềm đam mê mãnh liệt. Điều tiếp theo mà ai cũng biết là hai người phụ nữ đang la hét và xô đẩy nhau. Một trong những người phụ nữ bị đẩy lùi vào Susie, người mà sự tức giận của cô ấy đã khiến cô ấy tức giận. Cô ấy đẩy những người phụ nữ lùi lại phía sau những người phụ nữ khác và trong vài giây. Nó là một trò chơi xem ai có thể xô ngã người phụ nữ khó nhất. Cô ấy đi đi lại lại như một chiếc boomerang, cô ấy bắt đầu hét lên để một trong những người phụ nữ dừng lại rằng cô ấy đang phát bệnh vì chuyển động qua lại. Người phụ nữ kia là người đầu tiên ném một con sên vào ngay giữa mặt của người phụ nữ. Mọi người đứng đó sững sờ vì không thể tin được và ngạc nhiên là trong vài giây không ai nói gì và không ai cử động. Gì, tại sao bạn làm vậy? Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người phụ nữ đã lao xuống sàn tung những cú đấm cực nhanh và mạnh. Pete đưa Susie ra khỏi bữa tiệc và xuống phố trước khi mọi người biết họ đã đi. Susie giật mình khỏi Pete và dừng bước theo anh ta. Tại sao lại là Pete? Tôi đã có thể có một vài cú đấm vào cả hai người phụ nữ đó. Tôi có lẽ sẽ bối rối hơn cả hai vì tôi thực sự không biết cách chiến đấu. Pete đứng đó vài phút trước khi anh ta đáp lại lời tuyên bố của cô, họ sẽ hợp tác và đánh bại bạn. Cách nhau vài inch, cô ấy tiếp tục bảo tồn bằng cách nói thêm, mọi chuyện bắt đầu bởi vì lời nói dối ngu ngốc mà bạn đã nói và bây giờ, những người từng là bạn bè lại là kẻ thù. Bạn đã bắt đầu điều này và bạn sẽ thẳng thắn với nó. Bạn nghe thấy tôi không? Hoặc tôi sẽ nói cho mọi người biết phần của bạn trong mớ hỗn độn này và tôi cá là hai người đó sẽ băng đảng với bạn.
Suzy rời bỏ người đàn ông mà cô nghĩ rằng cô yêu bằng cả trái tim và thể xác. Cô không bao giờ quay lại nhìn anh và cô biết chắc anh không theo dõi cô. Ngoài ra, khi biết cô ấy phải nói thẳng lời nói dối khủng khiếp này và có những người từng là kẻ thù bây giờ trở lại là bạn bè, người yêu và thậm chí có thể là gia đình. Cô ấy không chắc lời nói dối đã đi được bao xa. Nhưng cô ấy không nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ là người